Joyce says she's on her way here from Karen's house again. Who else is on? Getting myself set up Good here. evening. Evening. Gotta clean up my room here. Same here. I had to move all my work stuff out of the way. Hello. Oh, it's Mark. You're muted, Mark. I'm cooking with my new Instapot. Ah, how is it? What are you making? It's a chicken. What do you call it? I used a kung pao sauce. Oh, yum. So you've been cooking all day, I guess. No, actually, I've been in Instapot. No. Ken got me hooked when I was out in Phoenix. You got cooked on the food or hooked on how to cook it? Well, not on food, on how to cook it. He's got a kitchen that everyone would die for. He's got every single device ever created by mankind. You haven't looked through our kitchen. Yeah, it's amazing. It's amazing. He has a closet the size of my bedroom just for his stuff in the kitchen. Wow. Yeah, that's my dream kitchen. Yeah. The issue, I got to figure out have you used an Instapot? I haven't. Kevin Joyce is here. You got to release the steam afterwards, and that's I got to figure out how to do that without like ruining my house. This vision of all the paint coming off the walls. Okay. Oh, there's Ariella. You all let me know when you're ready for me to let people in. Yeah, 15. Yeah. Sound okay? Sounds good. Okay. Ariella says she loves you. Ariella. There she is. She's everywhere. I'm here. I'm cleaning up from the hall, and I'll hop on into my room in a minute. It's got the challah. So, Rabbi, Ahavat Olam, Hashkivenu, Vishamru. I know. How about 2 out of 3? Which? Whatever you'd like. Avat Olam and Hashkivenu. Okay. Yeah. And we can also do what's his name's Vishamru as well. Karbach. Yeah. Starbucks, yeah. God, I hate getting older. I can't find nouns. I know. Me neither. You find plenty adjectives. Yeah, that's right. That friggin' fraggin', you know, whatever it is, I don't know what it is. I think that's good. Bye.
Shabbat shalom. Bye. Shabbat shalom. Good Shabbos. Good to see you. Bye. There's that Yiddish. Okay. Whew. Okay. What a week. My goodness. Been busy. Yep. Yeah, also just trying to deliberately relax and relieve some stress. Mm. I got a massage and a stretch. I got And It was nice, very nice. At the stretch lab, I got stretched. They hook you onto a machine and No, the guy, dude, yeah, a dude oh, okay. on a table, yeah, on a massage table. Yeah, you're muted, Mark. Yeah, You're muted, Mark. you're muted. so besides at the time during which you had this experience, did it have any enduring benefit the rest of the week? Well, they say, and I think it's true. It's not just a marketing ploy that it requires. It did feel good. I felt like I needed to stretch things I couldn't, and so Right. did that. And then, but they said it really takes a couple weeks to get lasting effects. They recommend twice a week for a sustained amount of time. I think I'll try it. How expensive was this? Yeah, for 25 minutes, it's like $40. That's And not for terrible. an hour, it's twice as much. Yeah, 80, something like that. It's not 40's terrible. fine. Yeah, the first one I got a Groupon, so I got a cheap one. Are we going to do anything different if we don't have a minion? Mm-hmm. We wouldn't I have do, 3 people in the waiting room. That's why I asked. yeah. I'm hoping we'll get a minion, but yeah, we wouldn't do Kaddish and Baruch, so we wouldn't do a couple things. You still want to? Yeah. Okay. Yeah. Very good. Bring them in. All right. You want to let people in? Yeah, Here we go. we're 2 minutes away, whatever, yeah. Hey, very nice. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. Oh, Where flowers. are you? Gail. Shabbos. 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 Good Shabbos. Shabbos. What book are we using? The blue one. Blue Shabbat book. Yeah. Sim Shalom. Sim shalom, yeah. Hello, Jeff. Good Shabbos. Shabbos. Shabbos, Jeff. Shabbos, Jeff. Shabbat nekabla lecha dodi kala likrat kala pene Shabbat nekabla lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabla Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Mevorah Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Umevorach Lecha Dodi Likrat Kala Pene Shabbat Nekabla Lecha Dodi Likrat Kala Pene Shabbat Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Umevorah, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom,
Shalom Mevorah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. All right. We're live. All right. And we're live. All right. Shabbat Shalom, everybody who's here on Zoom. Shabbat Shalom, who's here on YouTube and live stream. Thank you for joining us. And so we are still in our homes, and we are still yearning to connect. And so we are making do with our Zoom technology. Thank you to Michael Moore for doing our Zoom by and helping us along. We start on page 15 with Lechu Neranina. Come, let's rejoice to Adonai. Lechu Neranina Adonai Naria Letzur Yishenu Nikadma Fanav Betoda Bizmirot Narialo. Page 15. Arbaim Shana Akut Bedor Vaomaram Toe Levavhem Behem Lo Yadu Derachai Asher Nishpati Beapim Yevonu Menuchati Shiru Ladonai Shir Hadash Shiru Ladonai Kol Haaretz Shiru Ladonai Baruchu Shemo Vasru Miyom Eyom Yeshuato Sapru Vagoyim Kevodo Bechol Ha'amim Nifleotav Ki Gadol Adonai Umulal Meo Norahu Al Kol Elohim Eladilai Lanai Lai Maya Lai Lai Ai Lanai Lai 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 Ai Lanai Lai Maya Lai Lai Ai Lanai Lai 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 Adonai kiva lishpot haaretz yishpot tevel b'tzedek be'amim be'emunato. Page 17. Adonai malach tagil haaretz yismechu im rabim. Or zaru ala tzadik lishrei lev simcha simchu tzadikim badonai behodu lezecher kodsho. On page 18. Yiram hayamum lo tevel veyoshve v'neharot imcha uchaf yachad harim yiranenu lifnei Adonai kiva lishpot haaretz Yishpot tevel b'tzedek be'amim b'meisharim. Adonai melech Yisrael. Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romemu. Ki Kadosh Adonai Eloheinu romemu.
kocho romemu Adonai Eloheinu v'ishtachavu lehar kocho ki kadosh Adonai Eloheinu romemu ki kadosh Adonai Eloheinu romemu David, Havul Adonai b'nei Elim, Havul Adonai, Kavod Ba'oz, Havul Adonai, Kevod Shemo Ishtach, Havul Adonai v'Hadrat Kodesh, Kol Adonai Hamayim El HaKavod Irim, Adonai, Amayim Rabbi, Kol Adonai, Bakoa, Kol Adonai, Behadar, Kol Adonai, Shover Arazim, Vaishaber Adonai, Et Arzei Havanon, Vayarkidem Kemo Egel, Lebanon, Besirion, Kemo Ben Re'emim, Kol Adonai, Zev Lavotesh, Kol Adonai, Achil Mibai, Achil Adonai, Mibar Kadesh, Kol Adonai, Yechol El Hayarot, Vayecheso, Ye'arot, Uvehechalo, Ulo Omer Kavod, Adonai, Lama Buyashav, Yishev Adonai, Melech Leolam, Nai Oz Le'amo Yitein Adonai Yevarech Et Amo V'Shalom Elilai Lai 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 Page 21, the Chadodim. Shamor b'zachor b'dibur echad Hishmiyanu elam meyuchad Adonai echad u'shemo echad L'shemo tiferet v'litila Ayalai lechadodi Ayalai likrat kala Ayalai p'nei Shabbat Ayalai nekabela Likrat Shabbat lechu b'necha Imekor aberacha Merosh mikadem nesucha Suma aseh b'machshavat chidla Ayalai lechadodi Ayalai likrat kala Ayalai p'nei Shabbat Ayalai nekabela Likrat Shabbat lechu b'necha Ki mekor aberacha Merosh mikadem nesucha Sof ma'aseh b'machshavat chila Ayalai lechadodi Ayalai likrat kala Ayalai p'nei Shabbat Ayalai nekabela Mikdash melech ir melucha Mitocha bechar
שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלי חמלה איי עלי לחדותי איי עלי לקראת כלה איי עלי פני שבת איי עלי נקבלה בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה בואי חלה איי עלי לחדותי איי עלי לקראת כלה איי עלי פני שבת איי עלי נקבלה איי עלי לחדותי איי עלי לקראת כלה איי עלי פני שבת איי עלי נקבלה. Page 23, Tov lehodot l'Adonai mizmor shir le'om ha'Shabbat. It's good to praise and sing to God. Tov lehodot l'Adonai u'lezamer l'shimcha elyon. Tov lehodot l'Adonai u'lezamer l'shimcha elyon. Lehagid בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. צדיק תמר יפרח כרס בבנון יזכה שתלים בית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינבון בשיבה דשנים רעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. Adonai malach kivut lavesh lavesh anayos yitazar after the vatim. Erotecha nemnu melchana v'kodesh Adonai leorech yamin. All right, friends. So we continue in just a moment with our Mariv service. We have 9 on the Zoom. I'm sure we have more on the live stream and the YouTube. Is there Shira, do you have 2 people with you? Hey, here we go. Okay, unmute for a second so you can say hello, yeah. I'm muting. What do My you got? mom's on with me. Does that count? That sure does count. Yeah, thank you. So we've got 10. So we can say the Baruch Hu. Thank you for being with us. And page 28 for the Baruch Hu. You're on. Baruch hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Mevorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. ומעביר יום ומביא לילה ומעביר בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם בועט ברוך אתה אדוני המריב הרבים
Ahavat Olam Beit Yisrael Amcha Avta Torah u'mitzvot Chukim u'mishpatim Otanu limadeta Al Kein Adonai Eloheinu B'shofeinu v'kumeinu Nasiach bechukecha V'nismach b'divrei Toratecha U'v'mitzvotecha Le'olam ba'ed Ki hem chayenu be'orech yameinu be'orech yameinu U'vahem negei yomam ba'layla yomam ba'layla V'ahavatcha tasim ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשיטתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאותה ידיך והיו לטוטפו בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך Shalom. היום ציצידו איתם מטוס קראתם את מצוות המלך. אדוני אלוהיכם אמת ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורתי לא פלא מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה זה לי ענו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי בדרנה את יעקב וגלום יד חזק ממנו ברוך אתה אדוני God Israel. Amen. Page 33, Hashkivenu. Hashkivenu Adonai Eloheinu L'Shalom Hashkivenu Malkeinu L'Chaim Hashkivenu Adonai Eloheinu L'Shalom Hamidenu Malkeinu L'Chaim Ushmor Tzitenu Ushmor Tzitenu
עשה לנו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Page 34. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדור אותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל לא תהיה לי עולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. יתקדש מרבה, ביאמה דיברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחייך בית ישראל, בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמירה במברך ועלם עולם יומיה, יתברך יתברך וישתבח ויתפאר יתרומם ויתנשא ויתהדר יתעלה ויתעלה, שמי קודשה בריחו ויעלה מן כה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה, דמירן ביאמה ויאמרו Amen. Time for silent reflection, the words of the Amidah, beginning on page 35. All right, prayer for peace. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום,
Yaseh Shalom. Shalom Aleinu v'Yako Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu v'Yako Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu v'Yako Yisrael. V'imru Amen. Quick to our Torah, yeah, and then we'll continue. This is Shabbat of Breshit, and there's a sort of a classic. Well, Shabbat is connected to Maaseh Breshit, of course. Creation is why we do this whole Shabbat thing, and so let's pause for a moment and think about creation. And when I ask potential converts, when I work with people who want to become Jewish, they'll pick up the Torah and they'll start to read, right? We read the Chumash. I ask them to read, sort of straight through. There's a Talishkin book that gives a summary also, and so, whether it's a summary or whether they're reading straight from the text, they go straight through, certainly the first couple of books, and very quickly they notice that there's two starts to the story, that it starts right in the beginning. There were heaven and earth, and day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, very orderly experience, and then it seems to start over with the Garden of Eden, and there's really two very different separate creation stories woven into the Torah, and so you take a look at it yourself. It's very stark. We who are used to reading the Torah, right, sort of overlook it. It doesn't bother us all that much because, I don't know, it's somehow ingrained in our consciousness that they're both part of the same story, but they're not. And so the question is, why are they both there? Why do we need two creation stories? And the answer seems to be that they're both foundational stories. The first creation foundational story is about our orderly universe, our systematic universe, our intellectual universe that runs our rational brains. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, Shabbat. That's the routine of our lives. Our planet has the months and the seasons, and everything seems to work in a very orderly fashion most of the time. And then there are times when the world is not orderly at all, that it's nonsensical and things are topsy-turvy. That's the dramatic part of the story. That's Adam and Eve in the garden and the sneaky snake trying to manipulate the situation, right? Sometimes there are situations that don't make sense, and it's not a rational solution. It's an emotional world, and it's an emotional solution. And that's the second creation story. And we need them both. There are times in our lives when we need our reason and our intellect, and there are times when we need our soul and our heart and our emotions. And so I pray that this Shabbat we're able to cultivate both aspects of ourselves and both tools in our boxes so that we can make the most of this world, both intellectually and emotionally in terms of creation story, inspired by in creation story 1 and 2. We'll continue with Vayachulu, page 47. The creation story. ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה ויעבוד ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האוהל הגדול הגיבור והנורא העליון הקונה שמיים וארץ
מגן אבות בדברו, חיי מתים במאמרו, האל הקדוש אין כמוהו, המניח לימו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבור ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד בין הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שיהיה, ומניח בקדושה לימדו שני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, ותאר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו, באהבה וברצון שבת קודשך, ינוחו בישראל מקדש שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יתקרא ויקרא שמי רבה, מיום דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וימכון וחיי לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם עולם יומיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה ברכו, לעילא מן כל ברכתה ושירתה, תפארתה ונחמתה, דמירן בידמה ויאמרו אמן. תתקבל צלורון ובעדון לכל ישראל, קודם אבהון ושמיה ויאמרו אמן. יש למה רבה מן שמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Ariel asked Ariella to make Kiddush. Go for it. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishlanu mitzotav v'ratzavanu, v'shavah kosho b'levav ratzon inichilanu, zikaron l'maaseh b'reishit, ki hu yom techila l'mikra'e kodesh, zecher l'tziat Mitzrayim, ki banu v'acharta v'otanu kidashta mikol ha'amim, v'shabbat kodshecha b'ahava u'ratzon inchaltanu, baruch atah Adonai mekadesh hashabbat. Amen. להמשיך.
Aleinu, page 51. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'atei gdula l'tzev reshit, shelo asan kriyei haratzot, velo samanu kishachat adama, shelo sam chalkeinu kahem, v'gor aleinu kechol hamonam, ve'anachnu korim, mishachadim u'modim, lifnei melech malchei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, Shehu Notei Shamayim V'Yosaret. Kakatu Tortecha Adonai Yimlach Le'olam Va'ed, V'ne'emar V'haya Adonai L'melech Al Kol Ha'aretz, Bayom Hahu, Bayom Hahu, Yeh Adonai Echad, U'Shemo, U'Shemo, U'Shemo Echad. Yeah. All right. Mourner's Kaddish. Yeah, Gail. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah. Amen. Yomad Yivrach Yerutei v'yamlich malchutei v'chayechonu v'yomechonu v'chayei d'chol beit Yisrael v'agala b'zman kari v'yimru Amen. Amen. Yehi Shemei Rabbah Barach v'olam omei amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpahar v'yitramah v'yitnaseh v'yitadar v'yitalel v'yitalal Shemei d'kudsha. Rico. Le'elam min kol berchata v'shirata tushbekata v'nechamata damiran b'yoma v'yimru Amen. Amen. Yehi shlomo rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. Amen. Oseh shalom b'mromah hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. 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 Yasher Koach. Yasher Koach. Thank you, Ken Levine. Thank you, Ariella. Thank you, Margie, for making our minion. Does Margie want to say hello? Can we get her on the phone to say Shabbat Shalom? And I want to thank her. Yeah, unmute, Shira. Yeah, Shira, unmute. Shabbat Shalom. It's nice to hear your voice. Thank you for including her. We love it. I know you've been tracking Nava's career. She loves Nava Teller and Ariella. That's right. Yeah, although Ariella has an academic career, right? But Nava has her musical career. So thank you, Margie. Thank you. Everybody, thanks for being Shalom. here. Tomorrow, 9:30, Shabbat Breshit. We start the Torah over again. And so looking forward to learning the Torah anew with everybody. And so let's finish with Yigdal, page 53. 53. Yigdal Elohim chai v'yishtabach nimtza v'yener el mitziuto echad v'yen yachid keyichudo nelam v'gam en sod li'atuto in lo demutago v'yeno gof lo naro kin la kedushato kadmon lechol davar asher nivra rishon v'en reshit l'reshito hino adon olam v'chol notzar yoreh gedulato malchuto shefa nevuato netano elan shesegulato v'tifato lo kam b'Yisrael kemo she'or navi u'mavir et emunato torat emet natan miyamoel ayad nevion
נאמן ביתו לא יכל לפאר ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמן אומר לאיש חסד כמפעלו נותן לרשע רע כרישתו ישלח לקץ ימין משיחנו לפדות מחכה קץ ישועתו מתים יחייל ברוך חסדו ברוך הדעת שם תהילתו מתים יחייל ברוך חסדו ברוך הדעת שם תהילתו. Sharkoa, give us a bracha. יברכך אדוני וישמרך. In your ratzon. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. In your ratzon. יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום. In your ratzon. Yasher koach, everybody. Thanks for being here. And making Shabbat shalom. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom. Shabbat shalom. Again, Michael. See everybody. Bye, Ariel. Yeah. Bye. Bye-bye. Tomorrow. Gail, where are you going for dinner? I don't know. One of the finest restaurants in Houston. Oh, I was going to invite you if you didn't have a place to go. Well, maybe I'll stop by. Okay, I appreciate it. You too, Jeff. Good Okay. night, Shira. Good to see I'm you. actually going to an Italian restaurant tonight. Ah. Guido's. Yeah. All right. Okay. Say Bye. goodnight. Good Shabbos. Good night.